أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. nsanyusa okubalabako mwenna abaliwo obutalonzalonza. Without wasting time, let us start automatically, but I hope I've found everyone in a better situation, though I know you are not living a better situation, but we just need to justify. There is nothing to do but to justify. If you happen to join here, just try as much as you can, you share with others. But let me hope everyone is okay. This is a good afternoon to everyone. Okay, Bismillah, we start. Let us start by our anthem. Let us humble our souls. Then we begin by an East African anthem to everyone. Welcome back from the East African anthem. Let me hope everyone is doing great. Let me hope everyone is trying, and you have not only to try, but you have to make it. Try as much as you can to be good. May Allah help us, we the indigenous Ugandans. My name, this is Captain Mustafa speaking to you, and I have told you nowadays I don't have the message for the civilians. I have the message to the people in uniform. Remember, never underestimate 3 types of clothes. Never underestimate a uniform. A uniform, you may call it a professional. A professional is a professional. So never underestimate the power of a uniform. The UPDF officers in Uganda and the police officers, plus the LDUs, amongst others, the SFC, the Special Force Command, you have lowered yourselves to the lowest. You haven't helped the people of Uganda.
yet you made with them a contract that you shall and you will protect them. But nevertheless, you have decided to work for one family like this. So I would like to say sorry to the people of Uganda. I would like to say sorry to Mwananchi. I would like to say sorry to everyone who were hoping good from the armed men. Those armed men, they have betrayed the indigenous Ugandans. But they can't betray Ugandans all. Some of them, they know the truth. And some of them, they may need to act otherwise. But they have no way of acting otherwise, due to the rigged laws, amongst others. So for today, I'm going to use two languages, the official languages, that is English. Then I'll be mixing up with Luganda, because I know even many in UPDF, they can't even hear the noble language that is English. So I would like to mix up so that for easy communication, I would like my message to reach on you. Seriously, I need my message to reach to everyone, and hoping I'm giving a clear information, I try to use as the lowest language as I can, such that I can be communicative to almost everyone. A lot of things they are ongoing in Uganda. I told you my emphasis after Museveni appointing his son as the CDF, that's where my emphasis is. What are these people planning? Then what are you planning? Are you just going to sit back and you let them plan for their dynasty, and you just sit back and you relax? Most of the things are ongoing within the country, and no one is caring, because those fools, they do control the media. They control what you have to see. They control what you have to hear. They control everything. They want us to stay in clubs supporting the Manchesters and the Arsenals. They want us, they are brainwashing us. Then after brainwashing us, they are seriously taking over control of our country. Shall we just sit back and relax? No, please. A lot of things, they are ongoing, but just know, today I want us to focus on Ruto's visit to Uganda. Remember, William Ruto and his opponent Namukadde, they had a visit to Museveni. What is the gist of this? Let us go back a bit. Then after their visit, Museveni appointed his son as CDF. Many Ugandans, they don't know these things, I know. And to them, apart from shouting a lot, Museveni agenda, Bambi, they don't know how Museveni will go. And most of them have even started losing, not knowing that at their point of loss, or at the time they are losing this interest, this is the time we need them most. We need everyone, most especially now. If not now, we shall never make it. We either make it now or never. It is a question of now or never. We shall temper. I will try to throw more light on that. Moors being projected to a CDF, and we are seeing a lot of Muhoz's propagandists, the Balams and others, being appointed ministers. Then after that, we are seeing Putin to Africans. Jesus Christ was an African. He was black like me, like you. A lot of things, they are ongoing. Why? Why Putin now? And we are seeing visa free
from all African countries to the Nazi, call it Putin, say German, and others. Why do they need us? Can't you think otherwise? Don't you think of World War? Isn't World War the Third World War? Don't you think it is time for Third World War? When Putin takes over Africa, what do they need from us? Don't you think these people, they need manpower? Let us try to think otherwise. Why Africa now? For all those years before. I remember when America were taking off Gaddafi, I think Putin were there. Where were Putin when Museveni and others arranged Sabasaba? Wasn't Putin there? Anyway, it is a question of concern. It is just a question of concern. We shall also tamper with the AI, the artificial intelligence, the growth of intelligence, the growth of internet within the world, while Uganda are still backward. Why AI? Some of you Ugandans, we are very good in copying and others. Most of you, I see you with iPhone. Most of you, you don't know, and you don't take care to study these things. What are the AIs? Where are we as Ugandans? Where is Uganda in the next generation? You are hearing people talking of eclipse, shadow eclipse, the moon, we shall not see the sun for 3 days. We, the Africans, most especially Ugandans, we are far away from AI. Why? Because you can't focus on them when you are poor, when you are hungry. So my country is left backward, and the world is moving at the greatest speed. Please, what are we on? Shall we just sit back and relax? Because me, Captain Mustafa, is good, well off. I just sit back and I relax because I can afford to get what to eat. I can afford for my family. Shall we just sit back and relax? No. Never. I saw Joel Senyonyi, the leader of opposition. Thank you. I saw you in Bulange. You went and you met up with Maiga. You went with Fred Nyanzi, and I heard a lot of people saying, Mayor. And to my little knowledge and my little understanding, the mayor I know is Elias Lukwago by now. And the people who would like to replace Elias Lukwago, I saw Ali Nganda Mulyanyama in preparations. Fred Nyanzi. Do you already by now, you have a card? What makes you think that we are going to vote again? Why? Why voting again? Didn't people participated in 2021 elections? Didn't they came and vote up? You think Ugandans, they are going to be used like that? Come, we vote, leave everything to me, and they see nothing? Don't you recall our history? Do you have any president who have ever gone just by a mere paper? Have you ever voted in Uganda and someone leaves power like that? No, please. No, please. Honorable Zake, you were reappointed again to the commissioner's position. But remember, you don't know even why we are chased from that position. Anyway, this is a collective responsibility. Me, when I appear here, I come with a message for a specific group of people, but I leave a message to everyone. Everyone must receive a message, putting our country back in the right, for example, choosing the right person to sit on the steering of our country must be a collective responsibility of everyone.
This is a collective responsibility. My responsibility as me, your responsibility as you. If you decide to keep quiet, everything will go astray. We decide to raise our voices, at least we shall try, or we shall die trying, or nevertheless, we shall make it. Museveni, I would like to assure you, you will never win the hearts of Ugandans, and you will never win the country called Uganda. Put in bracket Uganda. Put it in bracket. Just go and read what the Europeans wrote about a country called Uganda, with its people in particular. You'll never win us. No, 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 please. Yes, you'll manage to kill us, because that is your tendency. Killing is your character and your behavior. May I know Tutus people, the Tutus, Balaro, Bahima people. I know your characters. I know your characters. You are even proud of killing. This is why you are ruling Uganda on intimidations. We are going to look after you. For you. We are coming for your family. As we did to this one. As we did to this one. No, no, please. You can't kill us all. And you can't make us slaves all. And don't think that everyone is caring about his stomach and his family. No, 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 no. Some of us, we are not like those Ugandans who only cares for their family. For them, after getting what to eat, they don't care about others. The likes of Mpuga, Matthias Mpuga, Abedi Bwanika, and others, those army officers, the Kahindo Tafires, and others who are working with you. For them, when they get what to eat, they care less about others. But I would like to stand firm and say, I want to say this clearly, we need our country. And me, I won't beg you to stand back. No. You stand back, not standing back. You live in peace, not living in peace. We are coming for you. Just look at me. Today, at least, I wanted you to look at me clearly. You, the people of Semwai, I think you are now here. Look at me clearly. My name, I'm called Sempija Mustafa. I'm a Ugandan from Kalungu, in the beautiful village called Chitosi. That's where my origin is. I originate from there. I belong to Untek clan. That's my totem. I speak Uganda frequently because that's my language. And I speak other languages. So don't temper to look, you know. If you want any information about me, just ask me. I studied within the country Uganda. I started everything in Uganda. And I'm a leader free and safe Uganda platform. We are everywhere. Right now we are a front. Free and safe Uganda front. I would like to say sorry to my countrymen and women. So sorry, but we never had any other optional. We have tried all optionals and haven't gone through. The Constitution is not helping us. The Constitution only helps a few. You are seeing people with luggages of money. They no longer even have bank accounts. They are keeping money in their houses. Today, before leaving this live, I would like to read here for you at least 20 names of people with bags of money at home. And whoever is poor, don't look for money, because there is no work, no job, no everything. Go break these people's houses. Don't you know where Anita Mang sleeps? Don't you know where Magogo is? Don't you know where Baram is? To some of you who don't know where to find these people, just go to every village. In every village within town, there is a chairman LC1. Every chairman LC1, they sleep with bags of money because they belong to Tutus. Go to any chairman you want as long as it's LC1. Don't go to LC3 and mayors. No. I mean LC1. The first person in the village. Go to them. They have money. Bags of money being kept at their houses. They don't have a bank accounts. They don't have anything. But just get a group of 5 to 10 people
Go break Anita Amongo's house. Go break those Museveni's ministers' houses. After breaking their houses, money is there. They have bankers. You reach there, just say, where is money? You'll get money. Don't look for money because you'll never see it. We are slaves in our own country, but we can get off this slavery if we join hands together. I told you I'm going to use 2 languages because today I'm specific and today I'm a bit tough, but we shall move like that. Members, I'm sorry I'm no longer having message for the civilians, because the matter of civilians, for you played your role, and thank you. I would like to stand firm and I say thank you, Your Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Indeed, you have played a greater role and a greater work in this revolution. Thank you, sir. Me, wherever I see you, I salute you, I respect you, I recognize you, I love you, Your Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. You not only motivated me, but you also activated me. By the time I saw you, I said, wow, really, I never expected that. Because I were like, where shall we start from? Because I only had my son, Hussein Kyanjo. By the time Museveni poisoned Hussein Kyanjo, really, I felt like now Ugandans will never wake up. These people, they are going to take a control. Because I knew their plans. I studied what those people are planning for us. By the time I saw you rising, I said, wow, really God still loves us. So Your Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, I respect you, sir. And amongst others, I have reasons why I only mention your name. I saw, by the way, let me say this clearly to the foot soldiers. Let me say it in Uganda. Nalabyeko nga Joel Sonyonyi ajja ku CBS. Abantu ne bakumwana nnyo nga bakuba emizira. Lupu waffe. Yes, lupu waffe. Nenjagala mujjukira, I would like you guys, the foot soldiers, to pay attention. And abasajja balinamu ekintu ky'oku assassinatinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Babeeka abamu ffe be basitula. Nga bali nnyo kumpi ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati bagenda babuildinga abantu baabwe bo be bamanyi nti banaamusobola. Kwa lwogo balaba oyo asoboka. Olwogo bagamba oyo asoboka. Oyo yali abaddeko waffe. Otwali tumukozesezzaako. Kakati mwegendereze nnyo. Please, you have to pay attention. Guno omwaka 2024 si kusinika mannyo. They either set themselves from here or never. Nabagamba Museveni is going to do a mistake. Museveni did the first mistake, appointing a son as a CDF. And this son, mubongo bwe yalowooza agenda kuba ya CDF owa East Africa. Remember, these people, they want to make East African what? Bagala kola nsi emu. They want to make one country like this. Mwabasinga mwina bimutategera bino ngenda biteeka mu Luganda. Bawe mbiteeka mu Luzungu. Wano bagenda bijjawo. Ensi egenda mu World War. Ensinga egenda mu World War. Beetaaga force emu nga y'amaanyi. Bano abasajja abazungu be bayita abazionist, bannannyini kitabo kye bayita Bayibuli kye baaleeta naye nga mu kukireeta balega baalitirayo emmundu n'ebiso. Abo abasajja abazionist fe bakozesa ffe. Remember, the likes of Idi Amin Dada balwana mu Second World War mu abatamanyi history waffe. Baganda baffe bagenda ne balwana era bangi bafiirayo ne bafiira obulamu bwabwe. Nye bajja nga batusuubiza ebintu bingi ng'otuwa obuddamu n'ebirala n'okutuwa okutujja mu buddu. Ne mu kutujja mu buddu baatujja mu buddu ate nga batusuula mu buddu obulala. Kiringa nti baatujja mu fulampi ne batusuula mu muliro. Obuddu ofunda n'omuddu omuzungu naye nga tolina muddugavu munno. The people who are calling themselves the Pan-Africans, but in actual sense, when they are not Pan-Africans and tebeyagalira mu kubeera baddugavu, abo ba Museveni. Kyolaba bakukuta ne bali abayizira yiri
sala nyoko esago manya kwa wano engakozesa bajja gajjawo kichengezaako okwogera mwe bafuut soja mwegendereze nnyo baani betugoberera si mu bubinzi sinagamba ko nti Joel Ssenyonyi mubi nemba gambe I have reason lwaki nzijano salutinga nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bana abasajja baagala kumujjawo ne baagala bagenda okumujjawo nga balina ebikonge byabwe bibazimbye nga webavaawo automatically tutunuulira butunuulizi yenna yenna abaaliwo mu kaseera ako njaga ekyo mukiwenya attention era mukiteekeko nnyo omwoyo ani ono gwe tutembeeta abaana bannambi si mu bubi bino si bya busosoze nabagaba n'abasajja bwe bajja batuula mu Buganda lwaki tebakwata district zaabwe ne headquarters zaabwe na buli kimu ne babitwalako ewalala lwaki tebagenda ne babiteeka Embarra bagamba basibuka Mwankole Besigye bamuzaala Mwankole mukyala wa Museveni bamuzaala Mwankole mu Bugabi lwaki tebakwata district zaabwe ne bazitwala ne zibeera eyo ne balaba batuyinza obbakwatako babaga musolo banajja ne basolooza ne bagende batuule eyo naye ogamba otya Ssaabasajja Kabaka mutaina military power Mutebi when I met Mutebi in England we agreed upon these three principles full. You think Mutebi is a fool? Goza Mutebi asoka agreeinga nawe mbwaluzinge the military power. Can His Highness the Kabaka of Buganda lose the military power? Now what's the role of Bombo to us? Museveni wajja n'okwata Bombo abo na by force in every kingdom and chiefdoms. No batwala no batendeka babiri ba UPDF. Bonna. Erolage nti bonna they are covered and governed by the UPDF Act. Osobola okubanyiga. Niwe tebijja kukola. Museveni tewali muntu yenna ali atutte Uganda. Ate gwe togenda kwenkana bobote nga baakanga. Bamini nga baakanga. Buyamini atuka n'ekisa n'eyita life presidency. Now I am the life president of Uganda. Tekyali kulonda tekyali kyatenze namwagala kuba yeti yayonona sente ya wa musolo tiyatta abantu. Talinga gwo munnanfuusi. You are living in life presidency at huyo created hereditary system ngolonda mutabaniwo. Mutabaniwo oyo can your son really can he manage even to govern just a mere village like this? Mutwale ewa mweyo. Kukaguta road omweya akalo mugambe katikano gwaka kulira nga ekyamaani waako. Abeerewo ko omwezi mulambo labo basobola. Just 1 month like this. Chiche sinayogerako. Abedi wanika Salimu Sale. Museveni lwaki mutabani, why is your brother summoning ministers? Your brother is at which rank? Omuganda wakolanga ani Salimu Sale mu government yo. Nze ndaba tomulonda siraba kifo kyayina ne powers ayina summoninga ne ba ministers. N'okuba kyusa. Anyway, gwe amateeka gonna mwagamenya. Abasiraamu nabalabyeko nga musiibuluka Kololo. Muslims welcome back from Kololo. Museveni abasiibuludde. Naye abasiraamu really me am a Muslim. My name by the way Sheikh. Muntunulye munetegereze. My name am Mustafa. Muslims welcome back from breaking your fasting. Welcome back from Kololo. Baba semu bameka. Mwafudde bameka. Baba kubye mboko mmeka. Nyamugenda ne baba obutwa mwenna. Eyaloga abantu b'eddiini yange. Aina watudde tavaawo. Obusiro bwasensera, you are too stupid to that extent. Tuze n'okutusiibula lwaki omukyere gubamalamu nnyo? Why are you so stupid like that? Mwabasiraamu. Washitiibwa Allah wera aliko okusiba yagamba audhu billahi minash shaitani rajim. Yagamba ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Ma maana kalmat tattaqun? Allah agemba laliseeko okusiiba ngawe kwala alikwa kubali ababasooka oba oli awo munaafunamu okutya Allah.
kalima tattaqun bamwe abe Uganda mbamanya abasinga mu muli ba mukalladi mugoberya ugozi sekagundi yagamba ne kati abasomeko ku Luwarabu akatono tono ne tutegeerako kalima tattaqun kishwala okubeera taaqilun tobuli awo tunategeera ntufunamu ku bwongo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba simanyi kuyimba nsiri muyimbi naye ngezaako we bigambo ebimu bikwata aga simanyi naawe olulunkana olinga kalooli ng'erwanira ebinyama ntera okuwuliriza that song ziti nalumansi tonkabira olulunkana olinga kalooli simanyi ng'erwanira ebinyama. Are you stupid to that extent? Tuze tubago, we are warning you everywhere and every time. Museveni never likes Muslims and he will never likes you. Museveni mu abasiramu yabafula nothing. Nafula abana ba Buganda abasiru. Afula ati aba Buganda abasiru yabakwata n'abawo obusente bampuuga amanyi bakozesa bukozesa mbwe bamukolya n'abawa sente bo basiru tibamanyi nti sente z'abawa zaabwe amala kubabba najja okubabba kwa ye Museveni akola wati ku byalo emwanya agibba amatoke ge balima n'agabba buli kimu kyalima n'abba kati yena akungwanya sente n'azifuna awamu n'azikuleetera gwe n'azikuwa ate n'amala n'ayita ebbali era naawe n'azikujjako but still we are still stupid. Oba atuloga atudde luddawa kati najja mu basiraamu abo bo yasooka n'akwata amini mu binyo mbuya kola ebibi bingi nnyo n'amukyaya abantu. Nayo ngamba amini ti yali yekka yali ne ba Muslims mulayeko omundi gumu ng'ayogera kwa Muslims yike nyini bafuuka abasiraamu ne babeera abasiraamu. Did you saw the likes of Sheikh Kakeeto? Gende wasika Kakeeto balina jeneza awo twalina yika 10 awo kuli church ya Janet Kataha. We had 10 hectares awo okuli church y'abalokole awo ziti Kisenyi kulokotawa zona ne bazitwala. Do you know nti Museveni wano yazimbye oguzimbe gwe ogupya olwo oguzimbe ogupya baguyitani anyway oguzimbe ogupya guli awo ngagende Kabalagala ngo yambuka woti guli awo guli kutaka lya abasiramu. Abasiramu balina ettaka nga liri Namugongo okumanya abasajja abasosoze ne bagamba ettaka eryo baliwa IUIU ne bagamba ba IUIU mw'ettaka liri gye liri tugenda bakyusizaamu ettaka ne babawo ettaka wano awo wenyini Museveni yazimba ekizimbe kya Museveni kyawula n'ebyobusiraamu wekyawula baali batugoba Namugongo kubanga muyinza otteekayo branch nga kye mwakola ene Nateete waliyo IUIU Females Campus kati kyova ne Namugongo babagobayo najja nabawo ettaka awo ng'akimanyi tosobola kukola university bbiri tewasobola bawo branch. Museveni buli kika kyakikolobera ekinyigiriza abasiraamu ab'owansi ab'owakati ab'owaggulu buli kimu akikoze mbunoogenda Museveni akusiibulule kuki sigana tuli baavu tuli banaku ati sisi mugende musabe baganda bammwe abasiibulula abasiraamu we bali baba n'emirambo tebajjagiraga kugundi ku mawulire. Museveni abatta na controllinga media ate omusiraamu toli muntu mu government ya Museveni okujjako bana ababa batalina gye basaalira. Ndaba ekyo ekisajja Moses Ali Kigongo ziti Moses Ali Kigongo gwe Moses Ali Kigongo nze ntunuulira bulungi for your information mbasa erabidde akuzaala alabika na senga wange abamu ku bamaama bo yakuza mukazi ziti mu Sudan gwantira okulaba nnyo atudde mu nkiko zaffe ez'ekika ojja n'okutusindikira simanyi sente. Moses Ali Kigongo simanyi Moses Ali Kigongo osaalira wa koina omuzikiti w'osaalira Muslims wake up mudaunze tya batunulia Museveni ajja n'abatu n'agira mubajje atunze kati mubajje mbwa atunze ettaka kati William mubajitwala William gwe nga tonna agenda ku mubajje atunze ettaka ani atwala William ye sente azijjawa muntu kyoyo ali mu capacity bane bilioni 29 ng'ali mu Uganda. The problem is Museveni. The problem is never our leaders. My question is Museveni nga yavuddeko olwaleero mukakasa mubajje asigalawo mu kibuga asinga balangira nti Museveni waba afudde bufi ne bukya kumakyani bagamba Museveni afudde okakasa singa babikanga Seka Mubajje ali Mbale Seka Mubajje ayinza okuva Embale n'akomawo e Kampala nga babise nti Museveni afudde wallahi ndi Museveni Katonda tusaasidde busaasizi
tebamusse okiwulira oba tebamuwambye oba tadduse nti Museveni afudde nga Ssekamubajja alimba okakasa Ssekamubajja asobola ayinza n'okugenda akole attendance mu kuziika kwa Museveni Ssekamubajja ne bamafia bonna abalinga abo engabana webabula chairman Kiyimba avuddeyo chairman Kiyimba avayo ali musati ya yero ono gwalwanisa mafia wa Museveni bonna ne babira fidini yafe ne bagizannyamu katemba and still you don't wake up nabagamba abasiramu temwategera ngeri ya kulwanisa Museveni but you had all opportunities nze kamba somese muwerera abaana ekisooka muntegere bulungi temuwerera abaana temukola bano baseeka gundi bamuyitani ono seekaani ono avumiri ebyobuwangwa bamuyitani mwerabiddewo seeka awaawo yavuma ennyo avuma buli kimu mutabuliki nnyo abeerawo nakasero muwerere musooke musomese abaana obuwangwa bwe busooka n'ennono kuba wasooka kubeera Muganda zino eddiini gye ziva mu Bawarabu tebalekangako bya buwangwa bwabwe na bya nnono zaabwe balina obuwangwa bwabwe balina n'ennono zaabwe wabula obuwangwa n'ennono babuharmonizinga ne bugatta n'eddiini nange ntuuka ku ddiini yange nkubawo nnyo. When it comes to norms and customs, Islam never come to fight norms and customs. Norms means people's behavior. We have ways how Allah arranged us to be. Chovola mu Qur'ani wa kitiibwa Allah yali ayogera yagamba falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa falawla nafara ba'da al-isti'adha wal basmala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا ولينذروا قومهم واتمني ربك أن بفونولي أنت ممولي bakutegerera butegerezi bakitibwa Allah agamba singa uli ka group k'abantu abakuŋŋwanye muvaamu abantu ne bagenda ne bayiga eddiini ne bajja ne bagisomesa abantu baabwe gye bali Mungu si musiru. Mungu yanti tugambye mugende muleeta abamanyi abo bajje basomesa abantu. Ne Mungu yamanya nti bali abamanyi tebamanyi bye waffe. Mu abasiraamu abayina entegere y'ekibuyabuya n'entegere yo kwagala likes mwe mugende yo noloza bwogende Saudi munosoma wasoma Luarabu nogende Saudi nofulumira mu sharia no mala sharia nogenda ku masters noja ze doctor gundi si webityo kusoma eddiini si webityo si byebyo kigambo kyasooka mu Qur'ani nage ku basiraamu ngenda kubawo nnyo mundeke nsooke mbuulireko abo abantu bange munaakasalamu Madam Tina sorry for this munaakasalamu owakitiibwa Allah agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namuga ikra Muhammad soma bismi rabbika alladhi khalaqa soko osoma erinnya lya Katonda we tawhid Allah yani nanga khalaqa al-insana min alaq obusiramu okutonda omuntu nga Allah amujja mutaka okakasa dini tujjao tulage ya mutonda atya bintu biri mu science khalaqa al-insana min alaq ikra wa rabbuka al-akram na tuzayo ku tawhid nadanga alladhi allama bil qalam yayigirize kalamu eyo dini okuyigirize kalamu dini lwaki musoma ebintu bimune muzungira ku bintu bimu n'okuwabya abantu n'okubeera muri rigid mwe abasiramu musomesa abaana obuwangwa bwabwe n'ennono fye waffe mu Buganda nze ndi Muganda omusajja gwe bakulembeza mu maaso omukazi abeera mabega Baganda baffe tebalina kwewanika nnyo nga Museveni wabawanise nnyo ku mulembe gwe ffe asobole otufuga nga atongerayo n'ebirala we mumala musomesa abaana eddiini omwana akwate Qur'ani akwateyo juzuze nga ziizo kati mwana basomesa Qur'ani mubatwala afunye ka certificate ka thanawi afunye eki kati awo mukwata abaana abo mubatwale banonye degree naye nga ayina obuwangwa n'ennono ayina n'eddiini y'ebintu ebi mutwale afune ne degree yonna kyonna kyafulumiddemu oba technical civil engineering simanyi ani biswaswa simanyi byani bikomu LLB simanyi emu abana bagende basome oluzungu ne gwetwogerako sogera kwandi wa Muhammad nsereko awo oyo Muhammad nseka obalabe bawa kitiibwa Allah abantu abo we batya abo kati yasoma luzunguloka abeera agudde olubege wati
Kutoa wanajja asadu kulauzu birabi falaki kulauzu birabi nansi kulauzu ezo eza buli omu abo balabe ba Mungu. Omwana asomye oluzungu lokane waba musiramu atya mulabe. Tuvala baba kwata ne babatwali wa Museveni n'abawo obutwa n'abatta. Those are the engineers. Bo baloza bambi bakola kirungi mutwino tusakira basiramu bannaffe, but in actual sense tebasakira mmwe basiramu omululu, abasiramu mwezi gwa Ramadhan. La'allakum tattakun, yani tattakun yani yaqilun, la'allakum ta'qilun. Boli omunafuna mu okutegeera wangu kutya Allah kuba kutegeera nefe tetutegeera newe tusibe emirundi n'emirundi. Still we are stupid. Museveni akusibulule ngani? Museveni akusibulule ngani? Gomani agamba nti akwagala bakusinga bani? Anyway, eyo tuvuddeyo kadde k'abasiraamu gwe kirumye ensonyiwa naawe nja kujja ewuwo. Tutandise ina ba brief ensonga zonna ziweddeyo ze njagala okwogerako. Armed men and the armed women in the combat. Batata tubasaba, let us act accordingly. Bamaze okusika eryo bonna ne basembera embwa ze NRM. Wemuloza sibalaba. Go you think you can watch my live when I'm not seeing you? Gomanyi lwaki mu live zonna nzija kweno. Wano wali beneetaaga wano. Wano wali abantu benjagala. Tusaba to stopping Museveni's dominance. Let us end the Tutsi rule in Africa and in Uganda in particular. Let us end this dominance. Wallahi, if we don't wake up, mujja kulaba nammwe kenyini ajja balya. Bannange bagenda kutulya ffenna. These people, they are not wishing for us anything good. Nabagambi baagala kugatta East Africa. Engamba East Africa, that is Kenya, Uganda, Rwanda, South East Sudan, Tanzania, Burundi ne Congo zisoko ziteke bali ne Sudan ya Bashir. Ne specifically wetuzogera kutogera ku nsi nnya. Uganda, Kenya, Tanzania ne Rwanda. Let me be specific. But bagala nga bagatta ekintu kino Museveni aberenga yabakulira kuba already ye Museveni ayina experience. Museveni wabanga yabakulira nga ayina experience. Bakwate kitabani kyekye kitamivu ki CDF kiberenga kye kikulira amaje gonna. Kati wano bakagame nabao akagama ayinza nokuba assistant ani Ruto ziti Ruto wa Kenya yagenda okuba assistant wa Museveni. Bewe bifao wallahi singa mulabanga ekyo kituukiridde bannange abasajja bagenda kuba batumaze. Tujja bate tukyalina option oyo n'okujjako bakolera tubeere nabo mukiwulira naye tukyalina obudde tusobola okutereeza time ekyaliwo. Nabagambye message ngenda giwa mu Luganda kwa mmanyi gye muli mundaba n'abamu temundaba kwanze mmanyi tebabakkiriza masimu. Parade ewedde saa ziri meka? Parade za mwezi wedde kati muli ku lunch mbalaba saa 7:34 zizo muli ku lunch. Tebabakkiriza masimu bagabagana ddala ga smartphone anti namwe Museveni abafuga. Museveni abafuga kike mulina okulaba. Tebabaagala nnyo mu kamera balondayo mu 2-3 to represent you mu makamera. I know nze manye embeera yonna gye muyitamu kuba mbaddewo nga mbalaba ate buli kimu mbadde nkiraba. I had been watching you. These people, they don't allow you on social mediating. They don't allow you to engage with the civilians. There is a way. They want you, as in they brainwashed you. They are programming you to live in a life which favors them. So they made you to be slaves and they are slaves. The only thing you can think of is prolonging their overstay, their rule, their dynasty within Africa
and East Africa in particular, and Uganda in quotes. But I would like to stand firm and say this clearly. Let them abuse us. Let them do whatsoever they want to do. We have to engage. No matter what. No matter what, we have to engage. We have to battle them. As you are seeing the world is moving an extra mile. The world is moving an extra way. We shall not allow to lag behind like that. Do you know that by 2030 or by 2040, if not 2050, Uganda will be ranked the poorest country within Africa? The Somalia, the Southeast Sudan, and the Burundi, they will build at an extra mile than Uganda, even the DRC Congo. Yet you are seeing a lot of wars in DRC Congo. But still, Uganda will be ranked the poorest. Before those people coming to Uganda, we were living in a good life. Sincerely, we had a greater life. And Uganda was ranked a #1 country within East Africa. In Africa, we are having at least a top rank. But you can't believe, by now, even we are not seen on any map. After seeing this, what did you learn from this? What do you learn from this? You, the one holding a gun, the one who accepted to become a slave. I know, I have to look for all ways so that my message will reach to you. May I have my own ways. After putting here my message, then I have ways of making it reaching at you. But once you see my message, please adhere to the call. Brother, we can make this right. We can battle these people. These people, they are not God. These people, they are not lords. These people, they are not the chosen one. But these are thieves. One of their best character is intimidation and killing. Right now, no one fears death. Because we now live in a death world called Uganda. When you are living in a failed state, you are living in the death combat world. We are already in a war. So from here, I would like to salute all the deserters from UPDF. After Museveni appointing his son as CDF, we received a lot of deserters. Now, let this message goes to the deserters. Look at me clearly. Look at my eyes. Let us focus. Let me first read for you here. What is the role of UPDF in Uganda? These are your role. Let me make you remember what you are supposed to do. To preserve and defend the sovereignty and the territorial integrity of Uganda. That's role number 1. Defend, to preserve and defend the sovereignty. Uganda is a sovereign state. Uganda is not a hereditary state. We chose to move a multi-party governance. That's what we chose. Not a one-family governance. Please and please try to adhere. We can put back this. We can bring back Uganda to normal. Secondly, to cooperate with civilians' authority in emergency situations and in cases of natural disaster. This is the role of UPDF, the Uganda People Defense Force. You have to cooperate with civilians and their authority in emergency situations and in cases of natural disaster. But for you, you are the real disasters. You become the natural hazards.
Maybe I said this clearly. I'm going to repeat them in Uganda and I summarize them. Thirdly, these are written under the UPDF Act. Thirdly, to foster harmony and understandings between the defense forces and civilians. Kulwa police no muntu wa bulijjo, kulwa UPDF no muntu wa bulijjo. It is a people's defense force. This is not for NASA, the frontier of Museveni, the Museveni creation. Jia planning ile Tanzania. Nastraka abamu ne bajja ne batandikira wali emachindi. No. We are speaking on the UPDF. Tetwogera ku M23. No. We are not talking on M23. Eyabo ba Museveni. No. Museveni ne Kagame. Ne basajja baabwe. Bwe bakozesa pastor bujingo kunwanyamba na Uganda sente bafandinge M23 n'okujja obusente mu bazungu n'okukozesa abaana ba Buganda ne Uganda. Bwe babatwala mu battlefield. America weesasula ng'olwo balina kye bajjeeyo ate bo ne bakwata ne batta abaana mu bungi sente ne bazikozesa ne basaasaanya entalo mu East Africa. To engage in productive activities for the development of Uganda. Instead of the UPDF engaging in productive activities, you are engaging mu bintu ebitalina makulu. You have joined hand together with Muhozi and Museveni ne mutulisa akakanja. Mbabulira, let me tell you this, I want to be clear. When your heart is bad, ne Katonda kwatako bubi. Mumuloze nse ani yali agikungudde. You think gwe ettaka limubba ku bantu ne byemukola oza temuzadde goloza nti woofoofa. One time you are going to live ng'oli ewafadda omuzimu gwo gulabe abaana bo nga babonaabona. Ojja kakasa nti mwalina obudde obutereeza Uganda ne temwabukozesa. Instead of engaging in productive activities, you are engaging in criminal activities to end lives of Ugandans on behalf of the state, on behalf of Museveni. But seriously, is that your role? You were all brainwashed by the regime, sincerely. You can't act no more. You can't act accordingly. Another one. To defend Uganda against all aggressions and ensure that constitutional orders and rules of law is maintained. Instead of ensuring the rule of law, you have become rampant distorters of the rule of law. You don't have the procedure. You left the constitution and you are working on orders and decrees. Museveni agambye. Is that how the country must be? Goloza tozadde. Emizimu gyamwe gigenda kululuma. Jijja kululuma. Omuntu tafanga gw'osuubira. Mumuserving at your own. You serve the regime at your own. Kambidde mu Luganda bannayuganda babitegeere. Nazi nategeera. Nayuganda abantu bategeera nnyo Luzungu. Emigaso gya UPDF jejino amagye agakuuma Uganda. UPDF magye agakuuma Uganda. Gateekebwawo constitution ya Uganda. Gakwa Museveni yatukola ekizibu. Bwe bamala okuteekawo amagye agakuuma Uganda, galina okuva mu bannayuganda abatuufu. Museveni ye kiyakola. Yagenda n'aleeta Abanyarwanda. Ate si bonna, mulimu be bayita abalaalo. Already alina bye yali yaleetedda n'abateekeyo mu Kalamojja. Chovola waliwo ministry number, ministry of Kalamojja. Baina ne minister of Kalamojja nga yemu. Chala wa Museveni. In actual sense, that was also me say in actual sense. Bana abantu baina ebyabwe bebayisaawo. Museveni to appoint his wife as minister of Kalamojja. Bali bantu baabwe. And not all Kalamojjas, but abo bebaleeta abalaalo. Ne batandika obbaleeta nga baba tuteekamu mpola. Beba chairman bebyalo. Nze buli kyalo kwempanga alidde buli chairman aliko omutuusi. Mama chairman Siraje oli Muganda. Pozi wala bakuzala kyazanga. Balina amanya. Siraje Bukenya. In actual sense nga sibe waffe. Balina amanya gawano. Nobe mutunule nyindo woti anti bote babula. Fa bakulirako mu byalo. Fe twakula n'aba abasajja. Waffe nga batulera. N'abayitanga ba mugabo mwe.
bajjanga ne batulera nga awaka kati olwaleero be ba boss abalinga mutangira kati ate ffe abayambalanga engatto olw'obusiru bwaffe n'obuteesigangana bwaffe n'okwewanika kwaffe n'amalala gaffe abantu abo baatuyitako mukitegeera nze neewuunya n'ebintu bye neewuunya omuntu avuddeyo ng'ayogera message ya change just a mere sharing noyita banno n'okolawo oti munno omuyitako buyise olw'okuba gw'oyagala dominance nzaaliwo mwani abaleetera okulowooza nti tulina bye twatuuse n'otuuka n'okulowooza nti gwe tulina kye twakoze mu Museveni kati agenda zendaba abaana agenda tuwedde ffe bafuutu soja ne tuzimba ne batambulira ku pikipiki alazeewa ngeno waafuga wategeka gutabani gwe wagukuza amadaala singa tugamba omulundi gumu nti nedda tuganye Wakiso bombo andi mukono nitulondako ekitundu kimu ne tugenda ne tubeera omwo nga mwe tuliira mwe tunywera nga tetuvaamu nga ne waatukuba ddamu tuna jangu otukube ffenna otumaleyo Museveni tusimbye wano jangu ffenna otutte wallahi ajja tuttira ennaku ey'okusatu ku lunaku olw'okusatu tujja bba tumaze okufuna CNN, BBC ne Al Jazeera ate gwatta tetuziika mulambo wa doogo nga gyonna tugisitula mu bbanga. This is what we have to do. The UPDF must join hand with the civilian, the Mwananchi. We choose one locality, one area, either in Wakiso. I told you when you choose Wakiso, we start by Chengera, we go up to Mpigi, up to Luera. We close up all that gap. No car crossing, nothing total is taking place in that area. What shall we eat from there? We shall find food. They have shops in those areas. We shall use the food in their shops. We shall cook it and we shall eat it. Me, I'll tell you where to find food from because we know them. Just identify them. Identify the iconic of NRM and the Tutsi Empire. They live in those localities. Remember, they came to Uganda. They insisted living in Uganda. Now, let us show them fire. Manyoko, muze mutuguze. Etembu mutuguze kutakali afe ku sente zaffe. Mufe tugende tubunde tufuuka abaddu. Muguze ba kitaffe, muguze ba jjajjaffe, n'obwasigalawo mu bukima. Muzaala abaana bammwe. Ate Museveni mugezi. Waba tulugunya bana Uganda, tulugunya kitundu. Wagende Luwero, n'ateekayo. Bamuyitaani. Simanyi minister akulira, simanyi yali akulira ebyaki, education. Bamuyitaani so ayina n'erinnya lyante. Ziti Muyingo, simanyi Jesse Muyingo. Museveni n'ateekayo kitabani kye. Kisoboka, buli kimu kisoboka. If we join hands, wallahi Ugandans, if you pay attention. First of all, nzoli asobola okumbuuza lwaki totandika, lwaki temugenda. Tetusobola kutandika lwa nsonga. Saagala akuttisa abaana kye kisooka. Njagala ne tugenda teri kudda mabega. Bintu by'okututta, wetudduka, ajja atutta omulundi ogwo nga teri kudduka. When we start, no retreat, no surrender. Ekirala, naffe tulina omulinda akole ku nsobi. Naye kati Museveni made the first mistake. Ate guno mwaka gwagenda. Museveni agenda 2024. He made the first mistake. He appointed the son as a CDF. Baina mistake ey'okubiri gye bagenda okukola. Those mistakes are enough for us to start what we want. And me, I swear, I can't be stoppable. Museveni is no, wallahi, no ogenda n'okola ki. N'okola ki, you can't stop me. Ate nze tojja kuntuukako. Nagamba netegereza nsiringa bano abalala. Nzisinze Muhammad Kirumira. Bwe wakuba amasasi. Jakana Nadduli. Simanyi akinaani. Nkulaba at times ogira no take out international relations. Naba kudeportinga abantu. N'otuma abantu. Simanyi bamunoonye bakole batya. Let them come. Continue coming. Continue coming. And just know, whoever you send to me, I always see them. Bana Uganda, bino UPDF byayina tukolera byetaakola lwaki kubanga si UPDF e Rwanda force kyovolaba ekulirwa abanyarwanda Museveni ne mutabani we bayina tukuuma to preserve and defend the sovereignty and territorial integrity of Uganda. Bayina okuuma ensalo za Uganda. Abolaba bagayabo instead of okuuma ensalo za Buganda oba ne Uganda. Munansonyi olumunze njiyita Buganda cause ensi yali Buganda with their setting mu Buganda
anti Ssaabasajja Kabaka ali ava mu bika byonna. Wayi Kabaka gwe yawasanga gwe yazaalamu ekika ekyaleetanga yayitangamu yafuukanga Kabaka. Kitegeeza we had a good system of governance nga tufuna abantu bannansi abaddala. Neno system y'abana abazungu ey'Ekimatini King Luther Jr. yaleetebwa oyo omusajja bamuyitaani, the German philosopher amuyitaani, that German philosopher who lived between 1818 Karl Marx, was it Karl Marx? Nawa mujjukidde njamu babuulira, the German philosopher oyo najja nasimanyi Kenya Tanzania na kye baatwetamu obuzibu twakkiriza tubeere mu bintu byabwe nate baatulekera abantu ababi. Americans and British, the UK, can you please come and take your agent? We are tired of your agent. I told you last time, when I last appeared here. Okay? Baino tukuuma okukuuma ensalo. Abo abasiru instead of okukuuma ensalo bawakula ntalo. Balwanye Congo, balwanye Somalia, balwanye South Sudan, Tanzania baguddeyo entalo ne Kenya. Bulomba genda batinkula entalo. Kati ezo entalo ze batinkuula zitandise tuzaalira akabasa. Katya abo abasajja anti mu mwaganya obbategeerera. Abo abasajja mu ntalo ze batinkudde olwaleero muwulira amajje South Africa gajje Congo. We gajja ne gatandika obbakuba n'amajje okuva Angola n'amajje ewalala ne Burundi ne beefuuli etandika obbakuba. Kwa Burundi baali balowooza nayo yaabwe. Naye Burundi eyina engeri etutaasizaamu netandika obbakuba. Kati batandika obbakuba kyobola bagezaako okukola ejje eryawamu. Kati Museveni afumba bano baluto baani tufuuke omuntu omu, East African Community tugyongeremu amaanyi tukole bwe tuti, okitegeera. Naye nga bamulaba nabo manyabo banna Kenya mulimu tribe ennungi ezitazannya, tujja musukka temumutya. Abalina otukuuma baatugulira ntalo n'okwewola sente nnyingi nnyo ezigenda mu UPDF. Naye mulimu abalungi era abalungi sawa yonna bagenda kudda ku saidi yaffe insha Allah. To cooperate with the civilians authority balina okukwatagana n'obukiiko obututwala okutandikira ddala ku LC1, LC2, LC3, Mayor, LC5 ne police. Police bagiyita batya? Uganda police. Ne Uganda police mu Uganda tetulinamu police. We don't have police in Uganda. No. Museveni made the police to be UPDF. Kyova abatufuga bali hashi. They don't care about who you are. Ossi wa alaikum salam wa rahmatullah. Oboli ossi simaine jamba fande. To cooperate with the civilian authority. Bantu ba cooperating, they are not cooperating with civilian authority. Kubanga bosi ba civilian bali bannamagye mwalaba bamuyitani IGP oli yali omutemu ennyo bamuyitangani Afande Kaihura yatta kye bayita omusiraamu atanga embizi. Museveni abasiraamu abo tebakutegeera ate wafuna omukisa nti abangi bali greedy befaako bokka bafa ku family zaabwe. Naffe bakitaffe batukuziza batufaako bo kusoma obeere wamanyi soma ogende mu government ofune omulimo. Nze ngamba simbi agangaaga ngamba bana abasiru bazadde baffe abasiru mwefaako mwekka. They are not looking at the future of our country. Bajjajjaffe batowe baali ffe bajjajjaffe baavaayo balwane baali balowooza Museveni yabalimba n'abagamba agenda ayita Uganda ennungi ne bawaayo buli kimu ekyabwe. Tusomedde Luweero, nze gye nasomera nga tulonda obuwangwa bw'abantu, obuwanga, the bones, the skulls, amagumba ag'amawanvu, bonna ntulonda obuwanga. Wallahi billahi tallahi gye nasomera natunulanga obuwanga. Nze kusomera kwe nali gwe Museveni walinako empuku munansonyiwa bino kambiyiseewo. I saw your graveyard gye wattiranga abantu. Nengamba this is what happened to our ancestors. Seriously. Sasooka kubuleminga bano bahaji nadduli. Cause basuubira nti olina ekintu kyogenda okuleeta. Nenze we nakulaba ntandika okwetegereza 26 tandika obalaba nga mulina agenda. Siza kutaasa Uganda wali greedy nnyo. Omala otoota onoosaba emyaka 10
wetereze gwanga myaka 10 abana Uganda bandi badde balabuka omuntu omugezi ngavudde mu lutalo nga naawe ensi ye najuwa abantu ngandisabye emyaka nga 5 ne mukola amateeka ne mukola constitution ekitaliyo nitukkiza tetugenda fugibwa munnamaje Uganda edde fugibwa abantu usirani gwe no mala amaje no nyuka amaje ti munnamaje yaganyuka munnamaje yaganyuka nga OIC the CIC commander in chief of the UPDF mbo yaganyuka ngane kyambala bulungi nnyo nojja notandika okutikkira nogabaranka Museveni wenenge jiwa fulamba abana ba Buganda abasiru no ono jijjako ngenda gende wala ino bajijjeko go find me at another account temufayo I'm coming back aba basiru bazanya I am still on Museveni wafula abana ba Buganda abasiru let me first report a problem Golozo gena tufula abasiru paka nagamba nalimba wamu buyi gundi kaseera temujja jijjako ekyo mbakakasa wallahi ngenda jizaako Ugandans I'm still with you wajijjako nga munninda mugenda ku account endala kadde nkyababulira no babulira ule utikitiki buno 18 abasajja batufuula abasiru munsi yaffe mufe tufuuka babuyabuya n'abagwira wevaako nkomawo temuvaako kangene nteke mu account endala inshallah nkyaliwo ngenda kudda ne point egamba etya bayino kola watya to foster harmony